This is the month of August when, in 1975, a horrid mass murder took place in Bangladesh. Bangabandhu, the founding father of Bangladesh, the hero of a liberation war, inspiring us to win a war, was assassinated with most of his family members by a few military, serving and retired weaklings. They are traitors of the worst kind the world has ever seen. Bangabandhu was double-crossed and backstabbed. I condemn this mass killing and my heartfelt condolences to the members of his family, the remaining two brave daughters that I greatly admire and love. Here I converse with a retired major, Major Qayyum Khan, who had been a gallant freedom fighter in a liberation war inspired by Bangabandhu. Major Qayyum Khan, nice to see you again. Dhanyabad. I'm happy to be back. Yes, it's my pleasure, my honor. And today is it's a very difficult day, the 15th of August, when this big massacre happened. And I want you to speak, you being in the military and you're a very well known freedom fighter. And I know you're very, very morally sound. I like you as a person. I may not agree with your economic views, but I think you would be the right person if you do this honor to us, speaking about Bangabandhu, about the military, the relationship he had with the military, and how you began your journey in the military during the War of Liberation. গতবার যখন আমরা আলাপ করেছিলাম Mhm. তখন তো আমি কি করে সেনাবাহিনীতে ঢুকলাম সেই গল্পটা বলেছি সংক্ষেপে যেটা হলো যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ মুজিবনগর সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে যখন তারা মুক্তিবাহিনীকে রেইজ করবে Right. এবং তার প্রশিক্ষণ দেবে তাদেরকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মানে নতুন নেতৃত্বের দরকার ছিল Right. এবং সেটা In the military. ইন দ্য মিলিটারি Mhm. এবং সেটার জন্য যে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ চলাকালীন Mhm. কিছু তরুণ আহ, ইয়েদের আহ, সামরিক অফিসারের ট্রেনিং দেওয়া হবে। এইটা কাজটা করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী Mhm. এবং তার জন্য তারা ৬০ জনকে Select. নির্বাচন করলো সমস্ত বাংলাদেশ থেকে। তো এটার জন্য যে প্রি কোয়ালিফিকেশন যেটা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির বা ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির যে প্রি কোয়ালিফিকেশন টু বিকাম অ্যান অফিসার Right. আমাদের ক্ষেত্রে একই ছিল, কিন্তু পার্থক্যটা ছিল এই যে আমাদেরকে মানে শর্ট কোর্স হলো যে ৯ মাসের ট্রেনিং, ওটা ১৫ সপ্তাহে আমরা শেষ করেছি। আচ্ছা। তো ১৫ সপ্তাহ ট্রেনিং করতে গেলে মিলিটারি একাডেমিতে একটা সামরিক ট্রেনিং হয়, Yeah. আর একটা হয় যে একাডেমিক ট্রেনিং। আমাদের কোনো একাডেমিক ট্রেনিং হয়নি, Okay. সম্পূর্ণটাই মিলিটারি ট্রেনিং। Mhm. এবং মিলিটারি ট্রেনিংও মানে নর্মাল মিলিটারি একাডেমিতে ধরেন ৬ ঘন্টা কি ৮ ঘন্টা ট্রেনিং হয়, Mhm. আমাদের প্রতিদিনই নাইট এক্সারসাইজ হতো, মানে দুবেলা ট্রেনিং হতো, রাতেও ট্রেনিং হতো, দিনেও ট্রেনিং হতো, প্রত্যেক দিন এরকম একটা পরিস্থিতি ছিল, ভেরি ইন্টেন্সিভ। Intense. Yeah. অ্যান্ড সামরিক বাহিনীর আরেকটা যেটা দরকার যে প্রথম দিকে সামরিক বাহিনীতে খুব একটা দেওয়া হয় যে on physical fitness. So a lot of time is spent on running and Wow. and toughening you up physically. What about the diet? Huh? What about the diet? Our diet was we had the same diet as the ordinary Mukti Bahini diet. I later read by one of our Indian instructors when he revealed that we were allocated 4,000 calorie a day. Oh. 4,000 calorie a day. তো 4,000 ক্যালোরির মধ্যে We burn it. হ্যাঁ We burn most of it. we burn most of it, but
You need diet for also health, otherwise you get infections. Right. Because you're Nutrition, like you're getting cuts and bruises all the time, and all these wounds have to heal. right. So if you are malnourished, it takes a long time to heal. True. True. তো এরকম আমরা আমরা 60 জন গেলাম, তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান না জ্যেষ্ঠ পুত্র Sheikh Kamal was one of our course mates. He was accorded no special treatment. He just মানে আমাদের সবার মতো আমরা যা করতাম ওকেও সেটা করতে হতো। তুমি তো চিনতে আগে হ্যাঁ, আমিও আগে থেকে আমরা ক্রিকেট খেলতাম এক ক্লাবে। Really? হ্যাঁ, উদিতি। হ্যাঁ, আমি তো উদিতি, হ্যাঁ তুমিও খেলতে। but I ran away from Uditi because it's too high for me. So Sheikh Kamal was a fun-loving guy, jovial fellow. I know. And he was also a good organizer. Fantastic. আমরা তো সায়েন্স স্কুলে ছিলাম। He was a good I've seen organizer. him in action, বাপরে বাপ। ছেলেপেলেরা, young boys, উঠতো আর বসতো ওর কথায়। He was such a He was fantastic. a good organizer. He had a good personality too. Yes. He got along with, he wanted to be friends with everybody. Absolutely. He was So Sheikh Kamal in Murti was very good in his physical fitness. He was a good runner. He could run. He didn't smoke. No. He didn't smoke. He was physically very fit. Right. তো আমরা জয়েন করলাম সেক্টরে 9 অক্টোবরের পরে। By the end of the first week of second week of October, we were all company commanders in various sectors. Your officers, right. Company commanders. So when we joined, we took on responsibility of a major as a second lieutenant. মানে straight away. মানে nobody to hold your hand. It's a war time. It's a war. Different. You are here. You've gone through training. You know what is expected of a company commander. Right. Now do your bit. এরকম একটা ইয়ে ছিল। চ্যালেঞ্জ। আমি তো আর মুক্তিবাহিনীর যেটা যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি অক্টোবরের 9 তারিখ থেকে ডিসেম্বরের 16 তারিখ, তো আমরা ধরো অক্টোবর 9 তারিখে আমরা অফিসার হলাম। তো অক্টোবরের 14 তারিখ থেকে ডিসেম্বরের 16 তারিখ 2 মাস আমার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা 2 মাসের। 2 মাসে আমি 8টা অ্যাটাকে গেছি, লিডিং আ কোম্পানি। At the end of the 2 months, my company had almost 200 soldiers. I was leading 200 men. তোমার লুঙ্গি পরার দেখছো? হ্যাঁ। That's fantastic. তো 16 ডিসেম্বর যখন দেশ স্বাধীন হলো, আমরা তো চাঁপাইনবাবগঞ্জে আমাদের লাস্ট যুদ্ধ করে আমরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাপচার করলাম। That was which sector was it then? It was sub-sector 3 of 7 sectors. Okay. Sector 7. এখানে আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিল শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, যাকে বীরশ্রেষ্ঠ 14 তারিখ ডিসেম্বর শহীদ হন। ওনাকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তো তারপর আমরা যারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে, আমরা পুরো সেক্টরের বেশিরভাগ সেক্টর, কিছু লোক চাঁপাইনবাবগঞ্জে রয়ে গেল। জাস্ট ওখানে একটা ইপিআর এর একটা উইং ছিল টু টেক কন্ট্রোল অফ দ্য ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটি। And we moved to রাজশাহী চলে এলাম। রাজশাহীতে আমরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ইন্টেরিয়র, না মানে ওখানে সেক্টর হেডকোয়ার্টার আসলো। রাজশাহী was because রাজশাহী তো কমিশনার ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার, রাইট। তো চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাব ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার। তো রাজশাহী হলে সবকিছুর কমিউনিকেশন ভালো, সবকিছু অ্যাক্সেসিবল। রাজশাহীতে আমরা এসে উঠলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। 3টা স্টুডেন্ট হল নিয়ে আমরা মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প বানালাম। এগুলি কিন্তু পাকিস্তানি নিয়ে রেখেছিল। তো পাকিস্তানি জায়গাটা আমরা অকুপাই করলাম। তারপর আমি যুদ্ধের পরে প্রথমবার ঢাকায় আসি 30শে ডিসেম্বর, 2-3 দিনের জন্য ঢাকায় আসি। তখনও বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেন নাই। আবার 3 দিন পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আবার ফেরত যাই।
রাজশাহীতে 20শে জানুয়ারি উনি দেশে ফিরে এলেন। রাইট। তো সেটা একটা সমস্ত দেশের জন্য এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের জন্য তো বটেই একটা ভীষণ আনন্দ উৎফুল্লের দিন। আমার যতটুকু মনে পড়ে যে এই বঙ্গবন্ধু তখন তো বাংলাদেশের টেলিভিশনের কভারেজ খুব কম। রাজশাহীতে একটা খুব হালকা ঝিরঝির কভারেজ পাওয়া যেত। অ্যান্ড এই ওনার অ্যারাইভেলটা was লাইভ টেলিকাস্ট। তো তারপর উনি আসার পর অনেক রকম গুজবের কোনো অভাব নাই। উনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, রাষ্ট্রপতি হবেন। কারণ আমাদের তো রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাজউদ্দিন সাহেব। রাইট। না, উনি না। উনি কেন মুজিবনগর গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রপতি, সরি প্রধানমন্ত্রী। Sayyid Nurul Islam was প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী। Yes, yes. প্রধানমন্ত্রী হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট, Yeah, আর প্রেসিডেন্ট হলো হেড অফ দ্য স্টেট। right. তো তার কিছুদিন পরে তো বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নিজেই হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট হবেন এবং উনি আবু সাইদ চৌধুরী সাহেবকে প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি বানান। তো যেটা কেউ আজকাল আমার মনে হয় উপলব্ধি করতে চায় না, কারণ তারা সেই সময়টাই হয়তো তাদের জন্মই হয় নাই। আর আমাদের বয়সী যারা আমাদের আমাদের থেকে যারা জ্যেষ্ঠ বড় যারা, তারা হয়তো অনেকে এটা হলো ভুলে গেছেন। এখন তো 50 বছরের বেশি হয়ে গেছে। সমস্ত দেশে একটা বিধ্বস্ত অবস্থা। আমার মনে আছে যে আমার সেক্টরে যুদ্ধের পর I became the sector adjutant. And as sector adjutant আমি সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে সমস্ত সেক্টরে অনেক যেমন যেতে হতো সেক্টর। সবকিছু খুব বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। মানে এর মধ্যে আমাদের মুক্তি বাহিনীর মধ্যেও অনেক পরিবারের সন্তানরা বাড়ি ফিরে আসে নাই। তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের তাদের নিকটজনের খোঁজ করছিল। অনেকের খোঁজ খবরও মুক্তি বাহিনীর রেকর্ড খুব ভালো ছিল না। কেউ যদি এসে বলে যে আমার ছেলে অমুক ক্যাম্পে ছিল, তার you can't find him হ্যাঁ, out. ওকে we need to find him. তো আমাদের বেস্ট উপায় ছিল যে ওই ক্যাম্পে যারা আছে কে লোকের নাম জানে, এছাড়া কোনো রেকর্ড নাই, কোনো কাগজপত্র নাই, কিছু নাই। তার মধ্যে সব গরিবের সন্তান, তারা রাজশাহীতে আসছে, তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে রাজশাহীতে আসছে। তারা বাড়ি ফিরে যাওয়ার টাকা পয়সাও নেই, যে রাজশাহীতে 2-3 দিন থেকে খোঁজ খবর নেবে, ওদের খাওয়া দাওয়ারও কোনো বন্দোবস্ত নাই। এগুলো দিয়ে রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল লজিস্টিক্যাল প্রবলেম খুব ছিল, সবখানেই ছিল। তারপর যখন আমি সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে সমস্ত সেক্টর সব জায়গায় প্রায় গেছি। আমাদের সেক্টরটা বেশ বড় ছিল। আমাদের সেক্টর ছিল ঠাকুরগাঁও থেকে নিয়ে পদ্মা নদীর পার, পাবনার, যেখানে পাবনা, আর এদিকে যমুনা নদী, সিরাজগঞ্জ, that slice of land from Thakurgaon, the northwest slice of Bangladesh was our sector. তো সমস্ত দেশের যে মানে আই রিমেম্বার, আমার যেটা মনে পড়ে, যেটা ধূসর অবস্থা, খেতে কোনো ফসল নাই, বোঝা যাচ্ছে গাছ পুড়ে গেছে। এখানে গ্রাম ছিল, এখন গ্রাম নাই, কারণ পাকিস্তান আর্মি এসে বাড়িঘর জ্বালায় দিছে, শুধু মাটির ভিটাটা রয়ে গেছে। আর এখন তো যেরকম আমাদের দেশে, বাংলাদেশে এখন আর বাঁশের কুড়ে ঘর নাই। এখন বাংলাদেশে বেশিরভাগ হলো মানে ইটের বাড়ি কিংবা মাটির বাড়ি, বেড়ার বাড়ি তো আর নাই। তো আর বেড়ার বাড়ি তো পুরোনো খুব সহজ, ইজিলি বার্নস। হ্যাঁ। তো বাংলাদেশে এরকম লোকজনের বাড়ি ঘর নেই, প্রত্যেকের একটাই চিন্তা, আবার মানে সবারই তার নিজ নিজ পরিবার, আমি আবার কি করে সবকিছু গুছাবো। তাকে হাতে টাকা পয়সা নাই, ঘরে ধান নাই, চাল নাই, কি খাবে এটা। তো 72 সনের মধ্যেই একটা হাহাকার লেগে গেল দেশে। অভাব অভাব অভাব, শর্টেজ, হ্যাঁ, শর্টেজ, সবাই
প্রত্যেকটা মানুষ সরকারের দিকে তাকায় আছে কোনো কিছু সাহায্যের জন্য, কিন্তু সরকারেরও সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা খুব সীমিত। কিন্তু তার সঙ্গে এবার এটাও দেখতেছে মানুষ যে যারা ক্ষমতার খুব নিকটে তাদের কোনো অভাব নাই। Yes, I mean that happens everywhere in না না, আমি মানে এটার কোনো No, I know, I know. I mean, এটা হয়েছে এবং এটা দেখে যারা কিছু পাচ্ছে না তাদের ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। Yeah, I know. I mean, তখনকার দিনে আমার মনে আছে, if I just little bit of your time, যে ওই 5 cigarettes আমার খুব মনে আছে. I mean, people, আওয়ামী লীগের, because I've seen আওয়ামী লীগের very, very closely. So তাদের lifestyle suddenly changed. And one of them identification হচ্ছে তার Five, পকেটে 555 cigarettes. So then, he's well off, he's got a lot of money. 555 সিগারেট, আমি রাজশাহীতে মানে আওয়ামী লীগের অনেক নেতৃবৃন্দের বাড়িতেও আমি গেছি। অনেক ভালো ভালো কর্মী ছিল দলে, 100%. অনেক ভালো ভালো কর্মী ছিল, কিন্তু তারা ব্যাকগ্রাউন্ডে দেবে হাম্বল। Yes. তারা আর যারা সবচেয়ে বেশি মানে ক্ষমতা দেখাতো, যারা সবচেয়ে বেশি Loud voice. হ্যাঁ, লাউড বয়েস, কথায় কথায় বন্দুক বের করতেছে, কথায় কথায় বন্দুক বের করতেছে, কথায় কথায় লোকজনকে হুমকি দিচ্ছে, Yeah. মানে বেশি খাওয়ার শখ। তারা লুটতরাজও সবচেয়ে দেশে অনেক লুটতরাজ হয়েছে ওই সময়, তারা লুটতরাজও সবচেয়ে বেশি করছে। ওইটা করছে, প্লাস ওই যে this armed leftist, they also did lot of লুটপাট and থানা লুট। এটা বোধহয় আরেকটু পরে, যারা আর্মস ছাড়বে না, তাদের হাতের আর্মস, এটা আর্মস ছাড়বে না, এই একটা প্রবণতা ছিল, অনেক রকম শঙ্কা থেকে। মানে এটাও মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ তখন যেহেতু সরকারের থেকে কিন্তু নির্দেশনা, ডিরেক্টিভস খুব কম ছিল। সরকার হয়তো মানে অন্তরালে অনেক কাজ করার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু কি সরকার করার চেষ্টা করতেছে জনগণ সেটা জানতো না। তো এই একটা পরিস্থিতিতে অনেক রকম গুজব বাজারে আসতো, তার মধ্যে কিছু কিছু মানে খুব হাই প্রোফাইল ঘটনা ঘটে যেত, ছিনতাইয়ের ঘটনা, ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা, গণপিটুনির ঘটনা, লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ঢাকায় প্রথমবার গণপিটুনি হলো। এই যে এখন সেগুন বাগিচা, যেটা প্রেস ক্লাবের সামনে ইউএস যেটা ছিল, ওখানে গণপিটুনি দিয়ে তিনজন বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধাকে কিংবা তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাকে গণপিটুনির মৃত্যু হলো। তাদের মধ্যে যে লোকটা রেহাই পেল, বেঁচে গেল, দৌড় দিয়ে পার হয়ে গেল, সে তো পরে ঢাকা শহরের মেয়র। আমি বলবো না এখন, আমি এখন তার নাম বলবো না, সে তো পরে ঢাকা শহরের মেয়র হলো। তো অনেক রকম কিছু হয়েছে। Yes, অনেক রকম হয়েছে, that is true, very unfortunate, but যেটা আমি মানে এগুলোকে আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, এটা হয়তো এরকম একটা মুক্তিযুদ্ধের পরে এটা যে হবে এটাই হতেই পারে, কিন্তু সরকার এটাকে মোকাবেলা করার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। আর যেটা আমি মনে করি সরকারের, যদি ভুলই বলবো আমি আমার মতে, সরকার নির্ভর করছে পুলিশের উপরে, যেই পুলিশ 9 মাস পাকিস্তানি সহায়তা করছে এসব প্রবলেমকে মোকাবেলা করার। এবং এখানে এই পুলিশের তো কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না মুক্তিবাহিনীর কাছে, মুক্তিযোদ্ধা যারা, এই পুলিশের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল কি? আই ডোন্ট থিংক সো। তুমি what do you think, যে অনেকে বলে দিস আমরা এসব আমরা বুঝতে পারিনি, বুঝিনি, we didn't value it, we are independent, এটাকে দাম আমরা ওইভাবে দিতে পারিনি, because it was too short a span, 9 months we have freedom. It is 9 বছর হলো, you think our mindset would have been different, little bit more accommodating? I think যে আমাদের যে নেতৃবৃন্দ, they are very immature.
মানে we became independent before our leadership could mature. মানে এই যে আমরা আজকে যে এই আলোচনাটা করতেছি এটাকে আমরা ৭২ সনে why didn't we আমি এখন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এটা তো হওয়ার কথা ছিল এরকম একটা ৯ মাসে মানে দেশের সবার হাতে অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র পাকিস্তানি ফেলে গেছে সেই অস্ত্র থানা লুট হয়েছে সেই অস্ত্র যেই ছেলে যুদ্ধ করে নাই তার হাতেও অস্ত্র তাদের বাড়িতে অভাব কয়েকটা জায়গায় সম্পদ আছে এই সম্পদের লুটতরাজ হবে না ইউ শুড হ্যাভ এক্সপেক্টেড দিস এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে খুব ভালো নেতৃত্ব দরকার ছিল সব লেভেলে Not depending on one person, but at every level. At every level. মানে আমি যদি 10 জনের জন্য যদি আমি দায়ী থেকে আমার 10টা লোক অনিয়ম করবে না এটা আমার দায়িত্ব আমার উপরে যে আছে সে 30 জনের দায়িত্বে আছে তার উপরে যে আছে সে 100 জনের দায়িত্ব আছে এরকম করে দেশের সবাইকে এই দায়িত্বটা নেওয়ার মানে যারা স্পেশালি যারা যুদ্ধ করেছে আমরা কি সেই দায়িত্বটা সম্পূর্ণভাবে নিতে পেরেছি আমি যেটা লক্ষ্য করছি যে এটা বলতে আমার কোনো লাগে না যে যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তারা যুদ্ধ চলাকালীন তারা তো জনসম্মুখে ছিল না তারা কলকাতায় আগরতলায় বা অন্য কোনো বর্ডারের আশেপাশের শহরে তারা থাকতো মাঝে মাঝে তারা রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়ে খোঁজ খবর নিত তারপর তারা জনসম্মুখে এসে তাদের নেতৃত্বটা কায়েম করার চেষ্টা করল তারা কাদের উপরে নির্ভর করে এটা করছিল তাদের রাজনৈতিক কর্মীদের উপরে তাদের রাজনৈতিক কর্মীরা কি জনগণের খুব কাছে ছিল আই ডোন্ট থিংক সো তখন জনগণের খুব কাছে ছিল যারা যুদ্ধ করতেছিল হাতের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ সেক্টরের সঙ্গে যে সেক্টর কমান্ডাররা জনগণের খুব কাছে ছিল তো স্বাধীনতার পরপর এই সেক্টর কমান্ডার খুব তাড়াতাড়ি they were deactivated and that created a leadership vacuum হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি তখন একটা আইডিওলজিক্যালি একটা কনফ্লিক্ট ছিল না এই যে সমাজতন্ত্র দিস লেফট রাইট Don't you think that was a peak time? I think তার থেকে সবচেয়ে বড় কথা আইডিওলজিক্যাল কনফ্লিক্ট হয়তো ছিল কিন্তু এটা I think the conflict was more মনস্তাত্ত্বিক than any no except for within the army একমাত্র কর্নেল তাহের ছাড়া কেউ কিন্তু পুরোটা সমাজতন্ত্র নিয়ে কথা বলে কিন্তু এই সিভিলিয়ান সাইডে যে ধরো আওয়ামী লীগের ভিতরেই যে সিরাজুল খান আমি এই যে এই সমস্যাটা নিয়ে আমার মন্তব্য হলো যে সিরাজুল খানের কথা বললেন সিরাজুল খান তো মানে আওয়ামী লীগেরই মানুষ উনি ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন এবং উনি ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারি থাকাকালীন যখন শেখ ফজলুল হক মনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন তখন তারা ছাত্রলীগের মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করেছিল হাউ টু গেট independent or establish the rights of Bengalis within Pakistan either through independence or through the fulfillment of what later we came to know as 6 points তো এবং আমার যতটুকু আমি সিরাজুল খানকে আমি ইউনিভার্সিটিতে দেখি বা তিনি আমার থেকে সিনিয়র তো মানে ওনার সঙ্গে কখনো বসে তার কথা আলাপ আলোচনা হয় নাই তো বাট ওনার সঙ্গে তখন যা শুনতাম যে উনি খুব মেধাবী লোক উনি খুব মেধাবী লোক তো আমি আমার বইয়ে আমি মুজিব বাহিনী সম্বন্ধে আমার কিছু অবজারভেশন ইফ you read my I don't remember I read it but I don't remember that মানে আমি যেটা আমার বইতে উল্লেখ করেছি মুজিব বাহিনী যুদ্ধ করে নাই মুজিব বাহিনী মুজিবনগর গভর্নমেন্টের অথরাইজেশনও হয়নি তাজউদ্দিন সাহেব went to Indira Gandhi and Mujib Bahini was created by Raw
and Tajuddin Shah was very unhappy with it. উনি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যে উনি বলছেন যে র এটা কি করতেছে আমাদের থেকে অনুমতি না নিয়ে আমাদের এবং মুজিব বাহিনীতে কিছু কিছু নেতাদের সন্তানরা জয়েন করলো। দুইজন হলো খুব উল্লেখযোগ্য, শেখ কামালের ছোট ভাই শেখ জামাল। Was he in Mujib Bahini? He was in মুজিব বাহিনী। সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। He was there. He was there. তো মুজিব বাহিনীর যে নামটা কিন্তু ভুলে Oban. হ্যাঁ Oban, the trainer. ওবান জেনারেল ওবান। Yeah. General Oban, after he was associated with Roy, he's an army general. He was training the Tibetan guerrillas. Okay. After 1962. And তখন ইন্ডিয়ার বোধহয় একটা প্রয়াস ছিল যে এই তিবেটান গেরিলাস দিয়ে তিব্বতকে মুক্ত করা যাবে। তো তারপর ওবানের আন্ডারেই মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করা হলো। মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় যত মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণ হয়েছে সব বাংলাদেশের আশেপাশে হয়েছে। বাংলাদেশের বর্ডারের না সব মানে আমাদের বর্ডারের I got trained in Chakulia, Bihar. ওই তো বাংলাদেশের আশেপাশে হয়েছে। মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং হয়েছে দেহরাদুন। আচ্ছা। Because ওখান থেকে that is where the Tibetan guerrillas were being trained. Okay. So they went there. And from what I understand, তাজউদ্দিন সাহেব ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলতে গেছেন এবং ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দিন সাহেবকে মানে প্রথমে বললেন যে হ্যাঁ তাজউদ্দিন সাহেবের উনি বলছেন যে মুজিব বাহিনীকে মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে মার্জ করে দেওয়া হোক, তাহলে এটা আমাদের সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এখন মুজিব বাহিনী ইজ আউটসাইড দ্য কন্ট্রোল অফ গভর্নমেন্ট। একটা সেটা নিয়ে যখন তাজউদ্দিন সাহেব ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করলেন, কারণ আমরা যারা মুক্তি বাহিনী আমরা যে পরিকল্পনার আন্ডারে কাজ করছি ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অনেক আমাদের সবকিছু যা করছিলাম ভারতীয় সেনাবাহিনী সেটা জানতো এবং আমাদের পরের নেতৃত্ব কিন্তু ভারতীয় অফিসাররা ছিল। আর যেহেতু মুজিব বাহিনী ছিল আন্ডার দ্য ইন্টেলিজেন্স, ইন্ডিয়ান আর্মিও জানে না, আমাদের সেক্টর কমান্ডার জানে না, বাংলাদেশ সরকারও জানে না। This was creating a lot of confusion. তো তখন যেটা আলোচনা হলো যে তখন তো আমরা বর্ডারের 5 মাইলের মধ্যেই সব যুদ্ধ হচ্ছে। তো তখন মুজিব বাহিনী মুক্তি বাহিনী যদি একই এলাকায় যায় তো অরাজকতার সৃষ্টি হবে। তো পরে এটাকে রিজলভ করার জন্য জেনারেল অরোরা took the responsibility and he resolved that Mujib Bahini will operate deep inside the country, 20 miles inside the border and beyond. And Mukti Bahini will operate here. As the battle progresses, the boundaries will be shifted. Well, Mujib Bahini did nothing inside the country. But পরে যেটা বের হলো এবং যেটা ইন্দিরা গান্ধীকেও বুঝিয়েছিলেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে নানা রকম মানে ideological issues, differences আছে, দ্বন্দ্ব আছে। তাজউদ্দিন সাহেব is not accepted by everybody. Tajuddin Shah was mostly not accepted by Khondokar Mushtaq and Sheikh Fadullah Mani. Tajuddin Shah's leadership niya আওয়ামী লীগের মধ্যে there are differences, fusures, ইত্যাদি। যদি এই মুজিবনগর গভর্নমেন্ট যদি ফেল করে, we have now armed about 100,000 boys. How do we keep the thing under control? এটা বোধহয় হচ্ছে নকশাল একটা ছিল থ্রেট। তখন পশ্চিমবঙ্গে তো নকশাল আন্দোলন হচ্ছে। তখন তো পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন হচ্ছে। আর লেফটিস্টের সার্চ ছিল, ওইটাই বোধহয় কাউন্টার দেওয়ার জন্য। পুরা 71 সময় একটা ঘটনাও কেউ বলতে পারবে না যে মুক্তি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে নকশালদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা আমরা নকশালদের থেকে অস্ত্র দিয়েছি। নেভার হ্যাপেন্ড।
No, but there was a big threat That was because that was but there were serious apprehensions. of আমরা course. when we were being trained, হ্যাঁ, we were surrounded by Nakshals, in deep forest in Chakuli and all that. And then those Indian officers, they came and sort of, হ্যাঁ। resolved But it. man, there Oh, is no, no sorry, border. I got it wrong. They, ওখানকার ওই যে কি সিআরপি না কি আছে না, হ্যাঁ, they came to attack us. They thought we are Nakshals. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, that's So a government. Nakshal was such a big thing, হ্যাঁ, but there is no, মানে এটা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল যে আমাদের we will, যেটা এখন ইউক্রেনে হচ্ছে, অস্ত্র বিক্রি করে দিয়েছে অন্যদের কাছে। Yeah. We didn't do any of that. We didn't do any of that. No. So, and we didn't, and there was a market there for the Nakshals. Nakshals received no weapons from the Mukti Bahini. So I think that was, but ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝানো হলো যে যদি মুজিবনগর গভর্নমেন্ট ফেল করে, what is the Indian government's fallback position? And they said that we need the Mujib Bahini as a fallback. Exactly. Something of that kind it happened, not because India wanted to control Bangladesh. Well, neither do I think India helped us out of altruistic reasons. They helped us because of their interest. সেটা তো থাকতেই হবে। It was not altruistic, আমরা বাঙালিদেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা নামছি, তাই তারা নামে নেই। তারা তাদের the best thing that happened to the Indian economy is the creation of Bangladesh. They got, যতই গরিব থাকি আমরা, a country of 70 to 80 million consumers. But এখন তো market is China is dominating, not India. Because এটা তো আস্তে আস্তে, তখন আমাদের কি দরকার? আমাদের চাল ডাল দরকার, আমাদের কোর্স কাপড় দরকার, আমাদের খুব কম দামি ওষুধ দরকার। এগুলো আমরা কোত্থেকে আনছি 71 সনে 72 সনে? তখন বাংলাদেশের যা বাণিজ্য হতো সব ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য হতো। অন্য কারো শুধু আমাদের যে এই যে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় কালভার্ট ব্রিজ উড়ে গেল, এগুলো সব মেরামত করলো কারা? ইন্ডিয়ানরাই তো করলো। তো এখন তুমি বলো যে আমাদের বাঙালি এত রেস্টলেস কেন হলো? Why they were so restless? And because একটা I think যৌক্তিক কারণ আছে। যখন একটা গণযুদ্ধ হবে, যুদ্ধ হয়ে এবং যুদ্ধের পরে বিজয় হলো, সেই বিজয় তো it will create aspirations, and if those aspirations are not fulfilled, it will create a lot of social turmoil. এটা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, এবং সেটাই বাংলাদেশে হয়েছে। How did Bangladesh, Bangabandhu got along with the military? I think মানে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করার পর প্রথম কথা হলো যে যারা সেনা কর্মকর্তা ছিলেন, আমাদের সেনা প্রধান থেকে নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার, পিএসওস, তারা 1 বছর আগে তারা মেজর ছিল। তারা 1 বছর আগে মেজর ছিল। 1 বছর আগে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের ইলেক্টেড পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ। তো বঙ্গবন্ধুর তুলনায় তারা তো they were very small people compared to him. বঙ্গবন্ধু এই যে নির্বাচনে, 70 নির্বাচনে যে সমস্ত দেশ ঝাঁপায় পড়লো, এবং এই মেজর সাহেবরা যারা মুক্তি বাহিনীকে নেতৃত্ব দিল, তারা তো বঙ্গবন্ধুর নামেই নেতৃত্ব। So they were, I think if I were to hide, they were all good men, well-meaning men, but because of their own insecurities, they never became an advisor to Bangabandhu. বঙ্গবন্ধুরে কোনো ভালো পরামর্শ দিতে পারেন নাই, এবং এটার কারণ হলো বিকজ বঙ্গবন্ধু was a giant. বঙ্গবন্ধু was a giant, and they was, তো তারা বঙ্গবন্ধু কিছু শুনতে চাইলে তারা আগে কিছু পরামর্শ যদি তাদের কাছে চাইতো, আমার ধারণা, আমার যে ওনার আগে চিন্তা করতেন বঙ্গবন্ধু কি শুনতে চায়, এবং ওটাই তারা ওনাকে শোনাতেন। তো এখানে
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই সেনাবাহিনীকে দেশে নানা রকম অরাজকতা। প্রত্যেকদিন আই এম শিওর যে এখানে অস্ত্রধারীরা এখানে লুট করছে, এখানে গন্ডগোল করছে, পুলিশ এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে না। তো প্রায় সেনাবাহিনীকে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে পাঠানো। Yeah. These were missions that মানে প্রাইম মিনিস্টার নিজেই দিতেন যে আর্মিকে পাঠাও। উনি মানে আর্মিকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য লাগালেন। তো আর্মি যখন অস্ত্র উদ্ধার করতে যায়, আর্মির কাছে তো কোনো রিপোর্ট নাই। প্রথম হলো যে পুলিশের সহায়তা লাগে। এবং পুলিশের সহায়তা চাইতে হলে যে কেন আপনারা কেন করতে পারছেন না? তো পুলিশ করতে পারছে না কারণ বেশিরভাগ এই অস্ত্র নিয়ে যেসব অরাজকতা হচ্ছে তারা সব দলের ছেলেরা। তো আর্মি যখন এই অস্ত্র উদ্ধার করতে গেল এবং অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে না, আর্মির একটা মানে the culture of the army is such, রেজাল্ট দেখাতে হবে। Right. তো 1 মাস চলে গেল, কোনো রেজাল্ট নাই, দ্বিতীয় মাসে তো রেজাল্ট দেখাতে হবে। তখন আর্মি ডিড দি ইজিয়েস্ট থিং টু ডু, দলের লোক থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে আসলো। তখন দলের লোকজনকে ধরপাকড় করা হলো। ধরপাকড় করা হলে তাদেরকে মানে আই এম শিওর কিছুটা অ্যাবিউসিভ ট্রিটমেন্ট অফ প্রিজনার্স হয়েছে। তারপর যেটা আর্মির কাছে খুব অপছন্দের ছিল সেটা হলো যে আমরা এর কাছে তো অবৈধ অস্ত্র পাওয়া গেছে, তারপর রাজনৈতিক চাপে এই লোকগুলোকে ছেড়ে দিতে হলো। এখন এইসব প্রবলেম বিকেম সবখানে হয়েছে, প্রত্যেক ডিভিশনে হয়েছে, রংপুরে হয়েছে, কুমিল্লায় হয়েছে, যশোরে হয়েছে। কিন্তু আর্মি ওদের ওদের তো ভাই ইউ ফলো দি অর্ডার। আমি ছাড়লাম কি না ছাড়লাম এটা তোমার কি? Why are you upset about it? I think that's a rhetorical question. আমাকে যে তুমি কাজটা করালা আর সে আমার উপরে কাজ করা দেখে আমার থেকে করলাম, that's a না তুমি আমাকে কাজ করো, তুমি তো বলতে পারো আমি বাট আমি যারা অ্যারেস্ট করে আসলাম সেই লোক আমার মুখের উপরে কাজ করে দিয়ে বের হয়ে গেল, বললো যে হ্যাঁ মেজর সাহেব বুঝলেন তো। না সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার মনে হয় কি, ধরো এখন ইন্ডিয়ান আর্মি, they are fighting in Kashmir and all that kind of a thing. Do you see the pictures of the Indian army, what they did in Kashmir? No, I haven't. But I'm saying you should actually look at the conduct of the Indian army. No, I was the Indian army, they are doing this. Whenever the government wants to call them, they're doing it. But Indian army never aspires that, oh, this government is no good, we will sit and I don't think I said that. I said that if No, I will see. No, you raised the question তুমি ধরে আনলে আমি ছেড়ে দিলাম তাতে কি? এটা তাতে কি? এটা না তোমার কি বলার, এটা এখানে কোনো অবকাশ নেই। এখানে তোমার কি বলার, তুমি যদি ছেড়ে দাও তাহলে তুমি এসে আমাকে বুঝাও কেন ছাড়তে হবে। No, why? না why? তুমি তো আর্মি, তুমি যদি why যদি এরকম আমরা তর্ক করব। That is not real. না কাইয়ুম, তর্ক অবশ্যই করব। Good or bad decision জন্য I am responsible. Anyway, the people who did this, the army did not find it acceptable. Exactly, that is my issue. The army did not find it acceptable. Because army was little bit politically ambitious. I don't think so. The army wanted to bring order. The army saw the armed cadres of the political party as an impediment to order. Achha, why is their responsibility to impose order, bring order? Because they are the ones who did the hardest work in fighting and It creating the doesn't matter, country. they did, I mean, you said No, we can agree to disagree. There's no point arguing. We can don't agree to disagree. defend your old mates. No, I'm not defending I'm it. saying I understand that. Yeah. And I'm telling I was there. I've seen it. I've experienced it. I know that. I'm very aware of that. এখানে অনেক জেনারেল ফ্রেন্ডসরা they said lot of things. আমি বলছি এই যে But all I will say is that could be your opinion, but the most of the army didn't feel that way. I agree. But I agree. But I'm saying ওই But মনোভাব this argument has no end. What you are trying to do, this argument has no end. let me say I'm not going to concede anything. let me say আমি বলছি এখানে ডিফারেন্স আছে because Pakistani military and Indian military, one is trained to be politically, they think they will rescue and save Pakistan. Most of the leadership of the army and in the Mukti Bahini were Pakistani trained officers. আমাদের ওই যে এডুকেশন যে বললা, the military education was completely wrong.
they felt they have a bigger role to play than guarding the cantonment and borders. This is the mistake, which Indian army is fine. They're doing fine. I don't see the connection. I'm looking at the events at that time. People were arrested, caught with their arms, And with released. captives were And caught politically released. and politically released. Fine. And that created discontentment. That is a political decision, but Amra as a military, we could not digest this. Yeah, Amar upore abar you told me and you told me to do this, now you do this. And consequently, after when these things happened, the army was withdrawn. Every time the army was sent on a task Fine, to fine. settle power, and the army was withdrawn. The army works under the political power. Period. You work under the political power. What, We have to question. I'm not writing a book. I'm telling you what happened. I'm just interacting. I'm not writing a book. No, I don't mean you personally. I mean the military mindset of Bangladesh. Military mindset, your reading of the mindset and my reading of the mindset may not agree. I just described what happened. You understand. You interpret it whichever way you want to. I understand, yes. I don't have to agree with you. No, certainly not. I don't want you to agree with me. We are not having that kind of a thing. But that is my view. Could be. I don't think that's a rational view. I think it's an irrational expectation. But that may be your expectation may be irrational. এখন আমার গেটের যে security force আছে, I can make a wrong decision. If you think the Bangladesh army was the security chokidar, I'm trying to give an example. No, that's a very bad analogy. That's a very bad analogy. The army was not a chokidar force and never is a chokidar. Just a minute. Army is subservient to the political force. Army takes orders from a political government. Completely true. Absolutely. When the army went to recover weapons, it went to recover weapons on the orders of political government. And when the same political government says, okay, you're going to release this culprit, the army found it unacceptable. That is very wrong of them because they have nothing All right, to do. now you've said something that you were unwilling to say a minute ago, that the political leadership made a mistake. 100%. Okay. I'm not saying political made, but it is not for you. You didn't say that earlier. You said it now. No, it is not for the military to correct me. The military didn't correct them. The military didn't correct them. The military resented it. Yeah, there's a military. No, military did not correct them. Military didn't tell them you can't do this. Military resented it. I never said the military tried to correct anything. The military resented it. Yes, I'm saying that monobhav mindset is unacceptable for me. Resentment is unacceptable. No, the wrongdoing is political unacceptable. process এর মধ্যে পড়তে হবে. You are a disciplined force. ডিসিপ্লিন ভাঙলো কোথায়? তুমি আমাকে অস্ত্র উদ্ধার করতে পাঠাইছো, আমি অস্ত্র উদ্ধার করলাম, আসামি ধরলাম, তুমি আমাকে বললো আসামি ছেড়ে দাও। তুমি আমাকে একটা ব্যাখ্যাও দিল না কেন আসামিকে ছেড়ে। আমি তোমার আদেশ মতো আসামিকে ছেড়ে দিলাম, তারপর তুমি সিদ্ধান্ত বললে যে তোমাদের লাগবে না এই কাজ করতে। আমরা চলে এলাম। ইনডিসিপ্লিন কোথায় হলো? ইনডিসিপ্লিন হলো কোথায়? ইনডিসিপ্লিন হলো কোথায়? না, I know you're defending your mate. No, I'm not defending. The old institution. No, I'm not defending the old institution or anything. I'm just giving you a perspective that civilians don't have. Yeah. I'm giving you a perspective the civilians don't have. And if you don't have this perspective, there will be a problem. I'm saying that you can't say that, first of all, the military did not disobey orders. The military resented the order. There's a difference between the two. No, disobey koreni, but they found other routes to disobey. Later on, they did that. So, no, তাহলে 15ই আগস্টে আসি। তাহলে 15ই আগস্টে আসি। আমি 15ই আগস্টে সম্বন্ধে গতবার যখন আমি তোমাকে কথা বলেছিলাম, আমি তোমাকে I narrated something from Rafi Raza's book. Do you remember that? The Zulfikar Ali Bhutto. Acha. Do you remember that? Yeah. So, and at that point I said that this incident happened in Dhaka. Yes. Within 30 minutes, a call goes to Zulfikar Ali Bhutto. Now, this indicates a lot of things. I don't know the answer to this question. সেদিন পাকিস্তানের সময় ভোর 4:30টার সময় কে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফোন করলো?
এবং যেই লোক এটা বলতেছে সে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্যাবিনেট মেম্বার ছিলেন, রফি রাজা। উনি নিশ্চয়ই এটা No, no, I know, I understand. It's very, হ্যাঁ, very likely that the book is out. এই বইটা রফি রাজার জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড এটাকে রিপ্রিন্ট করেছে। You should look into this. জুলফিকার আলী ভুট্টো who informed that. তো বঙ্গবন্ধুর অ্যাসাসিনেশন দ্য সহজ গল্প ইজ আর্মি করছে। আমি এটাকে এইভাবে দেখলে আমার মনে হয় ভুল হবে। এটাকে প্রথম আমি এখানে দুইটা পয়েন্ট আমি বলি। একটা হলো বঙ্গবন্ধুর অ্যাসাসিনেশন was political. Certain military men were used. The entire structure of the army was not used in doing it, and neither did they participate in it. এটা হলো এক নম্বর কথা। Some military personnel was used by politicians. Politician, i.e. খন্দকার মুশতাক আহমেদ। খন্দকার মুশতাক আহমেদ, during the liberation war, he created, I mean, it is on record now. While the liberation, he was carrying on an American agenda, and he was trying to create a confederation with Pakistan, and he would abandon the liberation war and abandon his party. He'll become the leader for the confederation. And even on 14 December, the then foreign secretary, Mr. Mahbub Alam Chashi, Mushtaq's foreign secretary, he took a document for signature to the acting president, Mr. Nazrul Islam, যে আপনারা এখন মুক্তি বাহিনীকে সিজ ফায়ার করায় দেন। মুক্তি বাহিনী সিজ ফায়ার করায় দিলে পাকিস্তান থেকে যাবে, 6 দফা পালন হয়ে যাবে। তো বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফিরলেন, প্রথম রাতে যখন উনি বাড়িতে গেলেন, প্রথম রাতেই এই খন্দকার মুশতাক আহমেদ এবং ফজলুল হক মনি তারা কি করলো, বঙ্গবন্ধুর কানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের নামে তার কান পচায় দিল। পরের দিন সকালবেলা বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে অনুচ্ছেদ, এবং তারা বলল যে আওয়ামী লীগের মধ্যে যত সব ভেদাভেদ হয়েছে 9 মাসে, এটার জন্য তাজউদ্দিন দায়ী। এইটা আমি যে কথাটা এখন বললাম, এই কথাটা ওয়াজেদ মিয়ার বইতে আছে। আচ্ছা, কি একটা মুকুল কি নাম, জার্নালিস্ট, হ্যাঁ, ওনার বইতে আছে, এবং এস এ করিম সাহেবের বইতে আছে। এস এ করিম যে ফরেন সেক্রেটারি, তাই? হ্যাঁ। তো এই যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করলো between বঙ্গবন্ধু and his most capable lieutenant, এবং এই বিভেদটা 4 বছর ধরে আরো পোলারাইজড হয়ে গেল, আরো ফাটলটা আরো লার্জার হলো। এক পর্যায়ে তাজউদ্দিন সাহেব ক্যাবিনেট থেকে বেরোয় গেল, এবং যখন এটা তাজউদ্দিন কন্যা শারমিন আহমেদের বইতে আছে যে যখন বাকশাল করবেন এবং এই বঙ্গবন্ধুর পুত্রদের বিয়ে হবে, তখন একবার বঙ্গবন্ধুর তাজউদ্দিন সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তো তাজউদ্দিন সাহেবকে উনি বললেন যে তুমি আবার আসো, তুমি পার্টির দায়িত্বটা নাও, এবং তুমি এই যে নতুন আমরা বাকশাল করছি, বলে যে তুমি প্রধানমন্ত্রী হও, তোমাকে আর চাই। তো তার জবাবে তাজউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন, আপনি আমার কাছে যে সাহায্য চাইবেন আমি সব করতে রাজি আছি, কিন্তু আমাকে কোনো
সরকারি দায়িত্ব দিয়েন না, কারণ আপনার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমার আপনি একটা পরিস্থিতিতে পড়বেন যখন হয় আমার পক্ষে আপনার কথা বলতে হবে, কিংবা আমার বিরুদ্ধে আপনার আত্মীয়ের পক্ষে আপনার কথা বলতে হবে। আমি আপনাকে এই পরিস্থিতিতে ফেলতে চাই। তো কি হলো, বঙ্গবন্ধুর 15ই আগস্টের আগে, কিছুদিন আগে বঙ্গবন্ধুর মাতা মারা যান। সেদিন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে মাটিতে লুটপাট হয়ে কে কান্নাকাটি করছিল? মুশতাক। তো এবং বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে একটা সরকার, তো এই কথাটা আমরা পরে হয়তো একটা বিস্তারিত আলাপ করবো, কিন্তু সবাই সেনাবাহিনীতে, আমি ছিলাম আলী কদম, এই গল্পটা মানে প্রাইভেটলি অন্যখানে করেছি, তা আজকে আবার হ্যাঁ বলো। আমি ছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আলী কদমে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা আলী কদমে, তখন বিদ্যুৎ নাই, মানে রানিং ওয়াটার নাই, আমাদের ব্যারাক ওখানে মিনিমাম ওখানে আমরা থাকি। তখন আলী কদমে যেতে 2 দিন লাগে, আমরা নৌকা করে আলী কদম যাই রাস্তা থেকে। তো ওখানে কোনো কারেন্টও নেই, তো আমরা ওখানে সবাই ট্রানজিস্টর রেডিও হলো আমাদের একমাত্র মানে কমিউনিকেশন। আমার একটা অভ্যাস ছিল যে সকালবেলা উঠে আমি যখন বাথরুমে যেতাম, আমার রেডিওটা বাথরুমে নিয়ে আমি খবর শুনতাম, আমার শেভ টেভ করতাম, দিনের জন্য তৈরি হতাম। আমি সেদিন সকালবেলা রেডিও ছেড়ে এরকম ঢাকায় খবর শুনতেছি, তখন ওই আমি মেজর ডালিম বলছি, আর এই বিভৎস ঘোষণা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে, কি ধরনের কথা। আমি কথাটা শুনেও কথাটা কি 2-3 সেকেন্ড বোধহয় আমার হুঁশ হারায় গেল। 2-3 সেকেন্ড পরে বুঝলাম কি বললো। আমি তখন যে আমাদের অন্য যারা অফিসাররা ছিল তাদেরকে সবাইকে ডাকলাম, রেডিওর সামনে এটা শুনতে বললাম। আমাদের যে অ্যাক্টিং সিও ছিল তাকে আসলো, এবং এটা একটা এত অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটলো। আমি যদি সবাই মন মানসিকতা যদি বলতে হয়, শেল শক। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের গল্প, এটা সাফাত জামিল সাহেবের বইতে আছে। সাফাত জামিল সাহেব বলতেছেন যে সেনার সিনিয়র আর্মি অফিসাররা, তারা সবাই আর্মি হেডকোয়ার্টারে এসে বসে আছে, তাদেরকে মুশতাক সাহেব ডাকতেছেন বঙ্গভবনে। এরা কেউ কি করবে, মানে নোবডি নোজ হোয়াট টু ডু, কি করতে হবে। তাদেরকে নিতে মেজর ডালিম আসলো, তখনও তারা রাজি হয় না যাওয়ার জন্য। তারপরে বঙ্গভবন থেকে জেনারেল এসমানি ফোন করলে তাদেরকে বঙ্গভবনে নিয়ে গেলেন। জেনারেল ওসমানী বঙ্গভবনে ছিলেন। তো মুশতাকের সরকার শপথ নেওয়ার আগে সেনা কর্মকর্তারা মুশতাকের সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করল। এই আনুগত্যটা মুশতাকের জন্য আদায় করানোর জন্য ওসমানী সাহেবের একটা বিরাট বড় ভূমিকা ছিল। তো আমি যেটা বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধুকে সেনাবাহিনী কিছু করে নাই। সেনাবাহিনীর কিছু লোক, যারা কিছু পলিটিশিয়ানদেরকে এজেন্ডা ক্লিয়ার করার জন্য তারা একটা অপকর্ম করেছে, তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে করেছে। হ্যাঁ, এটা তারা ব্যক্তিগত দায়িত্বে করেছে। এবং এই যে এটা একটা রাজনৈতিক হত্যা, এবং এই রাজনৈতিক হত্যার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের লোকজন জড়িত। সেটা আছে, মোশতাক তো একজন। আপনি যদি দেখেন যে মোশতাকের ক্যাবিনেটে কয়জন মন্ত্রী হইতো, তাদের সবাই বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের মন্ত্রী ছিল। বাট দে অলসো ওয়েন্ট देयर, কিছু লোক বাদে, লাইক মেবি তায়ুদ্দিন ঠাকুর, মেবি কেউ বেশি কেউ কম। আপনারা বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, আপনি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে মোশতাকের ক্যাবিনেটের মন্ত্রী গেলেন। এখানে একমাত্র লোক যে
মানে কোন রকম যে সেদিন মোশতাককে আওয়ামী লীগের মধ্যে বঙ্গভবনে মোশতাককে চ্যালেঞ্জ করেছিল ওয়াজ সিরাজুল ইসলাম Yes, advocate. অ্যাডভোকেট, আর কেউ চ্যালেঞ্জ করে। True, true, true. তো যারা সেদিন শপথ নিয়েছে মন্ত্রিত্বে, ওসমানী সাহেব যারা সেনাবাহিনীকে মোশতাকের পক্ষে আনলো, তারা কতটুকু জানে, তাদের গল্প তো আমরা জানি না। But don't you think the senior ones, Tajuddin Shahab and Nazrul Islam, they didn't. তাজউদ্দিন সাহেব তো They তাজউদ্দিন didn't সাহেব, go to- নজরুল ইসলাম সাহেব, কামরুজ্জামান সাহেব, মনসুর আলী সাহেব, তাদেরকে অ্যারেস্ট করে জেলে নিয়ে গেল। মুজিবনগর So- গভর্নমেন্টের মন্ত্রীরা তো they were not in, they were against. They didn't go and talk with. না না, Mushtaq. they were arrested and taken to jail. Hmm. They did not lend any support. They were loyal to Bangabandhu. Right. So these were the other guys. I mean, আমি এরকমও শুনেছি যে the army was looking for someone, some army league guy, নাম বলতে চাই না. So he was missing. So they sent a news that look, we're looking for him to make him a minister. So the next day আমি he তো was there. চট্টগ্রামে ছিলাম, আমি এসব অত So the next day he was there, and they picked him up and took him to jail. So, but then again, like I said, Ghazi Ghulam Mustafa, he's the one guy who never surrendered. He was caught. He was hiding in the Noka or something like that. But most of these army leaders, whether it's big leaders like Tofail or Razak or whatever, they didn't show much of character. I don't blame so much the Tofal and Razak. I want to talk about people above them. People above them, for example, Abdul Malik Ukil, Korban Ali. They were, Dangerous. huh? Dangerous. They did not. Korban Ali, you said. Huh? Korban Ali. Yeah, that's the name I said. হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোরবান আলী এরা যদিও তারা মোশতাকের সরকারের সঙ্গে হাত মিলায় নাই, কিন্তু মোশতাকের সঙ্গে যে তাদের কোনো কথাবার্তা হয় না তা তো না। Mm-hmm. তো আমাকে এটা রাজনৈতিক কারণে দল হয়তো ভাবতে চায় না, কিন্তু দলেরও দরকার ইন্ট্রোস্পেকশন করার। অবশ্যই, অবশ্যই, অবশ্যই। মেবি এখন হবে তবে। এখন 50 বছর পরে আর কি Why not? introspection হবে? Truth is truth. Truth It is can be truth. hiding 50 years, না না, truth is but truth. it'll be out. I think typically with history, Mm. these type of unpleasant facts come out after a generation has passed. It doesn't matter. So After long a it comes gener- out. After a generation. has Exactly, passed. let it come out. এটা আমাদের যে আজকেই বের করতে হবে এর কোনো মানে না, because it's also universe is a big process. It goes it takes its time. But truth will be truth. It But cannot be. কিন্তু এখানে একটা কথা আমি সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুকে খুব দু একটা ইভেন্টে বঙ্গবন্ধুর কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তোমার আমার। একটা হলো যে এটা অবশ্য আমি নিজে দেখি নাই, আমি আমাদের ব্রিগেড কমান্ডার সাহায্যে ছিলেন রংপুরে। he was quite a he was very fond of Bangabandhu. He was a very hard working and a very capable commander. He was a very capable commander. He, মানে 71 সালে উনি 3 বেঙ্গলের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ছিলেন, Mm. এবং তারা বাহাদুরাবাদ ঘাট, they captured Bahadurabad Ghat and kept it free for week to 10 days. Wow. And তখন ওই নৌকা করে এসে বাহাদুরাবাদ ঘাটে আক্রমণ করে ওটাকে ক্যাপচার করা, Mm-hmm. and Pakistan Army had to use the Air Force to get rid of them. Wow. So he's a brave man. Yes. He's a patriot. So উনি, He's very charismatic. Huh? ওনার নাম খুব charismatic নাম. I think he had not that he had this much charisma. I think people were impressed with his integrity. Oh, okay. People were always impressed with his integrity, his courage, his. Yeah. তো উনি বিকজ দেশের তখন তো আমাদের খুব ছোট আর্মি, কারো কিছু নাই, টাকা পয়সার অভাব, Mm-hmm. অফিসাররা বেতন পেয়ে মাস শেষ করতে পারে না, জওয়ানরা বেতন পেয়ে মাস শেষ করতে পারে না, সব সময় Wants.
এটা লাগবে ওটা লাগবে। তো উনি সবাইকে শৃঙ্খলার মধ্যেই রাখতেন, সবার কথা শুনতেন এবং ওনার নিজের দুঃখ দুর্দশার ওনার he had I think 3 sons. He had one son was very young. He was on baby food and he could not find baby food for his son. এই যে ড্যানো দুধ পাওয়া যেত। Right. তো উনিও ওনার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক জীবনে উনিও নানা রকম অসুবিধা ইয়ে করতেছিলেন। Right. তো উনি অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতেন এবং অফিসারদের ফ্রাস্ট্রেশনস গুলো শুনতেন এবং অনেক সময় he would express the same frustration himself. তো You said he had a chat with Bangabandhu. হ্যাঁ ওটা বলতে একবার এবং but he was a great admirer of বঙ্গবন্ধু। কিন্তু উনি বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করতেন না, কিন্তু সরকারের প্রচুর সমালোচনা করতেন। তো একবার বঙ্গবন্ধু রাজশাহী ডিভিশনে গেলেন, উনি দুদিনের জন্য একটা ট্যুরে গেলেন। উনি ওনার বেস হলো নাটোর, যেটা উত্তরা গণভবন। Right. উত্তরা গণভবনে থাকবেন এবং ওখান থেকে উনি রাজশাহী ডিভিশনের যেসব বিভিন্ন এলাকা ইনক্লুডিং সিরাজগঞ্জ উনি পরিদর্শন করবেন। উনি হেলিকপ্টার করে নাটোরে আসবেন, তারপর উনি এক জায়গায় যাবেন এবং উনি থাকবেন নাটোরে। তো যে আদেশটা এলো যে 72 ব্রিগেড কমান্ডার, তখন কিন্তু the brigade commander is like a GOC. That's the highest formation of the Bangladesh Army. Okay. So he has to also be present in there will be তার জন্য উত্তরা গণভবনে থাকার বন্দোবস্ত করা হবে, ওনাকে থাকতে হবে to go around with বঙ্গবন্ধু। I see. তো উনি শফাজুল সাহেব যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে বললেন আমি তো যাবো, আমার সঙ্গে ইয়ে হবে, আমি সব বলবো, তোমরা যা বলছো আমি সব বলবো, আমি বলবো এগুলি কিছু করতে হবে না, এটা বিয়ে হচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ছিল যে অ্যাটলিস্ট আর্মির ভিতরে যে দলের কিছু লোক সব আইন কানুনের ঊর্ধ্বে এবং তাদের বাড়াবাড়ি। তো শফাজুল সাহেব গেলেন, তো প্রথম দিন উনি যখন গেলেন বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টার থেকে নাটোরে নেমে উনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হেলিকপ্টারে উঠলেন, কিন্তু উনি বঙ্গবন্ধু এখানে পাবলিক মিটিং করে, ওখানে লোকজনের সঙ্গে দেখে, এখানে ডিসির সঙ্গে বসে, তো কমিশনারের সঙ্গে বসে। তো শফাজুল ইজ জাস্ট অ্যাকম্প্যানিং হিম, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়নি। যখন ওরা সন্ধ্যাবেলায় মানে নাটোরে এলেন, বঙ্গবন্ধু তার কক্ষে যাচ্ছেন, উনি শফাজুলকে ডেকে বললেন যে আমি যে গোসল টুসল করি, তুমিও গোসল করে আসো, আমার সঙ্গে গোসল করে আমার ঘরে আসো। তো শফাজুল রাতেবেলা গোসল টুসল করে উনি বঙ্গবন্ধুর ঘরে পাঞ্জাবি পরে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা খাটের উপরে বসে আছেন। উনি যে ওই সন্ধ্যার সময় ঢুকলেন, ভোর 4টার সময় তিনি বঙ্গবন্ধু থেকে বেরোলেন। Bangabandhu invited him for dinner. হ্যাঁ, একসাথে ভাত খাবো। একসঙ্গে ভাত খাবো। ওনার বঙ্গবন্ধু ঘরে বসেই ভাত খেলেন এবং ভোর 4টার সময় বেরোলেন। তো বের হয়ে, এটা কর্নেল শফাতের গল্পটাই আমি বলতেছি। কর্নেল শফাত বললো যে he came out very happy that the leader understands everything. Right. The leader understands everything এবং he cannot do many things Limitations. because of his limitations. Not that he does not understand. Right. So that was উনি এই গল্পটি সম্বন্ধে করলেন। আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হলো কমান্ডারের? বলে কমান্ডারের কথা ছিল, শোনো, দেশ চালানো এত কঠিন না, এত সহজ না, দেশ চালানো অনেক কঠিন। Absolutely. তো সবাইকে মানে শফাজুল সাহেব এসে আমাদেরকে বললেন যে ইউ হ্যাভ টু বি, ধৈর্য ধরতে হবে, অনেক সময়। এই সময়টা তো অস্থিরতা তো দেশে নানা রকম। এই ঘটনাটা যেটা আমি বললাম, এটা 73 সনের ঘটনা, কিন্তু দেশে তো কারো কোনো ধৈর্য পরিচয় কেউ রাখে নাই। যারা জাসদের ছেলেরা রাখে নাই, জাসদ যে গণবাহিনী করলো,
এই গণবাহিনী কেন করলো? অস্থিরতা, যেটা এরা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, জাসদের লোকরা কিন্তু সমাজতন্ত্র বুঝে না, তারা কিন্তু সমাজতন্ত্র কিছুই বুঝে না, তারা একটা মারামারি করে ক্ষমতায়, Violence. হ্যাঁ, তারা একটা মারামারি করে ক্ষমতায় আসতে চায়। True. A violence, I don't know if it's relevant here, but Shirajan Khan, a non-Bengali ke je mara 70, 71 এ যে ছিল, he was, I think, his leadership to do it, which is very, very unfair to kill so many innocent আমার কথা civilians হলো just যে to polarize the না না, politics. in the context of everything that day, if I এখন আমার মনে হয় every 7 days Bangabandhu should have been making a radio address, and that would have been the signal that I'm on top of things. I have problems. But anyway, And if you whatever, remember, I mean, just to digress a bit, during the Second World War, yeah, FDR made a radio address every week, and he called it the fireside chat. And he described what is happening to all Americans who were tuning onto their radios to listen to him. And I think that prevented the misinformation that is a part of psy warfare for the enemies of the president. yeah, And yeah, I think but Bangabandhu fell victim to the psychological operations of his opponents because he wasn't communicating with the masses. উনি Yes. বক্তৃতাতে গাজী গোলাম মোস্তফার নাম বলেন, he accused গাজী গোলাম মোস্তফা of theft in a public meeting. তোমাদের একাডেমিতে যেহেতু he blasted the people around him, হ্যাঁ, you know. যে ঘুষখোর, চোরখোর। Yeah. But So- উনি এই বক্তৃতা দেওয়ার পর, এই বক্তৃতা দেওয়াতে মানুষ এখন খুশি হচ্ছে, এখন কিছু একটা হবে। কিন্তু But যে he was- যার জায়গায় যে which year can you tell me that? 74, 75? বুঝলা, This Bhaktita, he accused Gazi Ghulam Mustafa. এটার পরে তো ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট হলো পল্টন ময়দানে 75 সনে, পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দেওয়ার পর চতুর্থ সংশোধনী পাশ হলো। If he had time, I'm sure he would have sorted, because it's a political process. It can't happen overnight. I think ওনাকে যদি I think অনেক কিছু করার সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু যেটা উনি করতে পারতেন যে ওনার দলের কিছু দুর্নীতিবাজ ধরে কিছু শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, জনগণের সামনে কিছু শাস্তির নমুনা রাখা উচিত ছিল। Maybe that was coming. যখন এত বড় political change, he did it. And maybe it should have happened from the time he arrived in the country. I understand, but it's You see, the only person who had solid information on this was the Prime Minister of the Mujibnagar government. He actually had a lot of information. He never wanted to hear that. Tajuddin Ahmed is the one who ordered the arrest of Major Jalil. Because Tajuddin Ahmed knew what Jalil was doing. And during the war. After the war. After the war. Okay? And Jalil then went and joined Jashon. Okay? তো এই যে তাজউদ্দিন আহমেদ যে উনি যে স্বল্প সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্বাধীনতার পরে, ওনার মধ্যে ওই সময়ের মধ্যে উনি যেটা খুব বড় অনিয়ম দেখছেন, উনি অ্যাকশন নিয়েছেন। উনি চলে যাওয়ার পর কিন্তু কেউ আর এরকম সাহস দেখায়নি। না, তুমি যেসব বলছো, everything is fine. There were problems in administration, and but things could have come to a shape. I mean, there was no reason to come and do this kind of violent action and pretend that everything will be over. You can only analyze the facts. This could have happened is an aspiration. No, but this could have happened. This didn't happen. What could have happened? Of course, anything could have happened. These people who did it, they keep on saying they did it because of this, and everything is honky dorky after that. সেটা না, এটা যারা খুন করছে
তারা তো আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য মিথ্যা কথাই বলবে, তারা তো সত্যি কথা বলবে না, তারা নিজেদেরকে একটা ভালোভাবে উপস্থাপন করবে। Yeah, তারা they have certain confusion here also. তাই না? যে যে আমরা স্বাধীনতা, we are losing, we are going to India, we are going against এখন Islam. শোনো, Um, we are living in an era, we see the power of propaganda. When they say that I am losing my স্বাধীনতা, that's propaganda. স্বাধীনতা ঠুনকা জিনিস না যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হলে আমার স্বাধীনতা চলে গেল। আর এটাও সত্যি কথা mm, যে এখন তুমি যদি বলো স্বাধীনতা, যে মেক্সিকোর স্বাধীনতা নাই, কানাডার স্বাধীনতা নাই, তাই বলি কি তারা আমেরিকার সঙ্গে সবসময় যুক্ত হয়ে গেল। না সবসময় আমেরিকার সঙ্গে ঝগড়া করবে? আমাদের বাংলাদেশের একটা প্রবলেম হলো, যারা পাকিস্তানপন্থী তারা চায় যে বাংলাদেশ সারাক্ষণ ইন্ডিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করবে। Yeah. Absolutely. They want to make আমরা it কেন a, ইন্ডিয়ার সঙ্গে খামাখা ঝগড়া করবো? আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে সবকিছু ডিপ্লোম্যাটিক্যালি সলভ করবো। and I think that action they took, that was that to serve that purpose. হ্যাঁ, Yeah. বিকজ এখন তো আমি তো সবচেয়ে আমি তো এটা যে আমি যেটা বললাম যে রফিরাজের বইয়ের কথা বললাম, Mm. এটা তো পাকিস্তানিরা করাইছে, পাকিস্তানিদের মুরব্বীরাও করাইছে। বঙ্গবন্ধুর অ্যাসাসিনেশন and the assassination of Lumumba and other African leaders, these ideas came from the CIA. Because they were too big. Huh? They were too big. They were asserting independence. Ah. They were asserting independence. Pakistan, as a nation state, chose to be a vassal. Right, absolutely. Since 1947. No, they joined the Baghdad Pact. They joined the Manila Pact. Cento and whatnot. Zito. Cito. So they Absolutely. were. And that was the plan. মানে And so এই যে আমরা যে বলছি যে local administration, this, that, all these kind of things, fine. These are, it can happen, in the beginning time of a state. But I think, what I would not do is, if I have failed to do something, I can't make excuses. If No, that's fine. I'm not going to, but those who led the people of Bangladesh into liberation, it is incumbent upon them to understand the threats they face and be prepared for it. I'm saying that I'm bullshit that what you are saying is inaccurate. But I'm saying for that to happen, you need But that time. sounds like an excuse. I'm not. No, you need accusing time. You need time. If So- you are free today, tomorrow morning somebody is going to work against you. You have to be ready. There are no excuses. You I need time. understand. You need time. You need this. No, I mean, those are. এটা কোনো জবাব না। না, এটা এটা কোনো জবাব না, জবাব but না। I'm saying that- আমরা what we can do is we can understand why it happened. No, I would say it happened because of that bigger politics. bigger issue. Because I mean, this- you're in the realm of what did not happen. I No, cannot explain why it didn't happen. because there were actions being taken. I mean, this political system did not change for his power or for him to be dictator. He didn't have that kind of a, thinking that he would be a dictator. সেটা So- আমি No, I'm saying- ওটা I'm আমার saying- চিন্তার No, ওটা okay, আমার বিবেচনার বাইরে। I would say because he knew, like the speech he gave in your military academy and all that. So he knew what was happening. Maybe the Tajuddin Shah, you say he knew because he had experience in the warfront. Tajuddin Shah knew and he was willing to act upon the information he Fine. had. So I'm saying the time was not given to him to fix things, to সেটা bring, আমি বলতে bring পারবো, his এখানে house in এখানে order. আমার মন্তব্য করার কিছু নাই। এটাই আমি- এখানে আমার মন্তব্য করার কিছু নাই। যেটা আমি বলতে পারি যে সরকার was unprepared to act. Fine. আমি এটাই বলতে চাই that because he was not given the adequate time and it was done, a job was done by somebody else and those who were against this concept and the success of the creation of But Bangladesh. if I were to pin it on one failure, just one, not other things, on one failure, and it occurred
the day he arrived on 10th January at night at road number 32, when Khandokar Mushtaq and Sheikh Monique poisoned his ears, he started thinking. তবে হ্যাঁ তোমার এই ব্যাপারে there is a lesson to learn, there is no doubt about it, and one lesson is we as Bengalis or we as humans, we must be aware that we have snakes around. Hey, you need And to, Bangabandhu- to me, you have to really study the Bolshevik Revolution. Bolshevik. You have to really study And- the Bolshevik Revolution and really study the Chinese Revolution. Okay. If you read the events of those revolutions, And Bangabandhu was so generous and open-hearted and trusting that he slept without being guarded. So this is so we don't trust. না না, তুমি যদি কোনো বিপ্লবের ইতিহাস পড়ো, সেটা ইউগোস্লাভিয়াতে হোক, সেটা চায়নাতে হোক, সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের রাশিয়াতে হোক, প্রত্যেক বিপ্লবের ইতিহাসে একটা জিনিস সবসময় আছে, যে সবসময় যারা বিপ্লবী নেতা ছিলেন তাদের পিছনে তাদের শত্রুরা লেগেছিল, হত্যা করার জন্য লেগেছিল, তাদের পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য লেগেছিল। In the case of Lenin, the Allied forces, USA, Japan, France, sent an expeditionary force to Russia to fight the Red Army. They fought for 4 years. They were trying to destroy Lenin. But Lenin can't, I don't think Lenin would, nobody's making an excuse for Lenin, he was not ready. He may have mishandled a particular situation. Lenin, তোমার স্ট্যালিন and Mao যে হারে তারা মানুষ খুন করতো, ভাই শোনো, এই mentality তো আওয়ামী লীগের নাই। I was a revolutionary in 71. I fought a revolutionary war, and the revolution should have been defended. The revolution was not defended. Okay. And whatever the defense of the revolution is, you should have been prepared to do that. The revolution had to be defended. Marshal Joseph Tito came to Dhaka to tell this to our leader. Don't depend on these people. Those who fought for liberation used them to defend your revolution. The revolution was not defended. Yes. এখন ধরো ওই something like Jesus Christ, you know. Jesus Christ superstar. That's what I know. So ধরো All I know about Jesus ধরো you know he wouldn't be warned about. Christ. না খুলো please, that's for you. He wouldn't be warned about his enemies, but his mission was different. So আমরা, if we can learn one thing, is of course we can trust and love our people, but at the same time we must be aware that shaitan lives amongst us. So But এটা তো আমরা জানি, এটা আমরা নতুন করে শিখার কি আছে? আমি জানি, আমরা জানি না সেটা। আমার পাড়ায় যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি, আমাদের পাড়ায় পিস কমিটি হয় নাই। আমি যে মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করছি, পাকিস্তানকে জানাই দেয় নাই, ওরা আমার বাবার পিছে আসে নাই। এটা তো জানি আমি। yeah. এটা তো আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? না আশ্চর্য হচ্ছে না, but this is a lesson to be learned, and we cannot trust our people who are around us, so we must have that kind of distrust. এই যে এখন যে পরিস্থিতিটা, যারা এখন দল করে, দলের তারা কি সবাই দলের নেতৃত্বের প্রতি লয়াল? No, not at all. এখন তো disloyalty has become, after that incident, that if you can be disloyal, you're supposed to be এই যে 11-11 সময় যখন ধরপাকড় হলো, যাদেরকে ধরা হলো, আমরা কি ভিডিও দেখি নাই? দেখেছি তো। তো তারা But তো I'm এখনো saying ক্ষমতাসীন। those are again a part of politics. না, that তারা needs- তো এখনো ক্ষমতাসীন। Yes, but that needs to be corrected politically, not by your jashod and violent. কে কারেক্ট করবে আমি জানি না। It is a political But process. আমার কথা It is a political process. হলো
যে পলিটিক্যাল প্রসেসের মধ্যে রেভলিউশন ইজ এ পার্ট অফ দ্য পলিটিক্যাল And not violence. We can't handle শুনো violence. ভায়োলেন্স না হলে বাংলাদেশ হতো না We can না defend. We না can না defend বাংলাদেশ ourselves. না না রেভলিউশন যখন মানুষ বিকাম ডিসএনচ্যান্টেড আমেরিকাতে রেভলিউশন হবে আমেরিকাতে Fine, রেভলিউশন fine. কিন্তু আমরা বাংলাদেশে we did not go for violence beginning. They started it first. আমি এই যে And then we I went. don't subscribe to this yoke awareness Woke. woke awareness. I'm not in I'm not a woken person and I don't subscribe to the woke awareness. তুমি যখন This is what লেনিন you just তুমি stated যখন was an লেনিন example of a woke তুমি awareness. যখন লেনিন and স্ট্যালিন and কি বলে your follower and you love them, I understand you have a gun. You need a gun to tell what you want to be done. You know. You can phrase it that way, but if I say it alone, nothing will happen. I'll need a lot of people saying the same thing that I'm saying. Only then something will happen. Yes. So all you have to mobilize it and do it. But if I say it alone, my gun has no But value. ওইটা I will not. I that is not my way to do it. I'll do it ওই বললাম যে, non-violently. I don't have the woke awareness. I don't subscribe to So you are woke. saying non-violence is wokeism? Well, no, I think these are woke rhetoric, and they have no value to me. This All is right. woke rhetoric. To me, I know this is an unending topic and we can keep on arguing and conjecturing and giving your point and my point. But my bottom line is that we all have to come into a political process. No, And you don't come and no expect. disagreement on that. Yes, that is I my only think point. if and that political process must reflect the aspirations of 100%. aspirations of not to only me- party men but to me- aspirations of the electorate. Yes, and to me, Kayyum, you cannot say no. এখন environment nine to have political process. We need the gun. I law." never said that. No, I'm not saying. I'm saying example. There is no excuses, but you have to come to the political Politics process. must reflect. You see, today the problem with politics, not in our country, but the politics has been hijacked by the elite, and it has become a kleptocracy. Fine, I agree with you, but then again, the cure is politics. There again. আমরা যেমন আওয়ামী লীগ, I would like to say because I'm not attached with Awami League. 64 we did the election under Ayub Khan. He was a dictator. We did it for a political process, and we got the results of it in 69, 70, 71. Yahya Khan under. I'm not disagreeing. Okay, but I just want to say it for record that we always joined the political process. We did election under General Zia, under General Rashad, under General Yahya, under General Ayub Khan. You can't run an election on it. 64A. Or whatever the election, or Hey. basic democracy. No, 90 represent. Fatima Jinnah. No, that election, everybody didn't have the right to vote. I'm not Everybody saying, had the right but to vote. Bangabandhu was there doing the election. Bangabandhu was the chief polling agent for Fatima Jinnah. Exactly, he was there doing the election. But But I'm saying, ওখানে ওনার পলিটিক্যাল দূরদর্শিতা exactly, I'm saying because he could go out and meet the people. ঘরে ঘরে ঢুকতে পারতেন। কিন্তু আজকে আমাদের হচ্ছে কি ভাসানি স্টাইল, ভোটের আগে ভাত চাই। You don't want to come to the political process. মানুষের জনগণ রাজনীতি করে তার দৈনন্দিন জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। Your last 2 minutes. বলো। Shoot. কি বলবো? আমি আমার শেষ last করো, 2 শেষ minute, করো। আমার মানে বঙ্গবন্ধুর হত্যা এটা বাংলাদেশের রাজনীতির সমাজের মোড় ঘুরায় দিছে এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে যে কোনো সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হবে না। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পিছনে বড় বড় রাজনৈতিক শক্তি এদের পিছনে ছিল। মুষ্টিমেয় সেনা কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে হাত মিলাইছে। they were used, but আমি তখন সেনাবাহিনীতে ছিলাম। যখন বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর সেনাবাহিনী পেল, সমস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা মানে শেল শট এবং তারপর যে কিন্তু আমরা নাকি শুনি সেলিব্রেশন করছে। আমি তো জানি না, You are there. আমি তো দেখিনি। তো যেটা আমি
তখন আমি বললাম না আমি আলীকদমে ছিলাম। তারপর 15ই আগস্টের পরেই অ্যারাউন্ড সেপ্টেম্বর অক্টোবর, আমার এখন সময়টা ঠিক মনে নেই, নভেম্বরের আগে, অক্টোবরের আগে আমার বদলি হয়ে গেল। আমি ওই চট্টগ্রাম থেকে আমাকে যশোরে বদলি করলো। আচ্ছা। যশোরে আমাকে তখন একটা সেনাবাহিনীর প্রথম training institution, not the military academy, but for officers. There was it was a very small army. We had a school called the Combined Arms School, which was the institution for infantry, armor, artillery, engineers. সবাই ইনফেন্ট্রিতে ছিল? আমি ইনফেন্ট্রিতে ছিলাম। So I became a tactics instructor. তো আমি যখন চিটগাং থেকে যশোর যাব, ঢাকা হয়ে গেছি, তো ঢাকায় এসে আমি শাফাত জামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তো কারণ শাফাত জামিল খুব আর্মির উপরে খুব বিরক্ত, এবং এই যে যারা বিদ্রোহ করে 15ই আগস্টের যে সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট ফারুক রশিদের দল, এরা তাদেরকে কেন সেনাবাহিনীর ভিতরে ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনা হচ্ছে না, তার জন্য তিনি জিয়াউর রহমানকে খুব দোষারোপ করলেন। জিয়া প্রত্যেকদিন উনি সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতেছে না। তখন সেটা একটা হলো যে রক্ষী বাহিনীকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মার্জ করে দেওয়া হলো। ওটা নিয়ে সবাই খুব ব্যস্ত, কিন্তু যেই দুইটা ইউনিট বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে জড়িত, তাদেরকে এই ডিসিপ্লিনের বাইরে রাখা হলো। তাই সেটার কারণে শাফাত জামিল ঢাকায় সেনাবাহিনী নিয়ে খুব বিরক্ততা প্রকাশ করলেন, এবং এটা মানা যায় না। এটা কিছুদিন পরেই 3রা নভেম্বর হলো। তো 3রা নভেম্বর যে হলো, এবং তারপরে 7ই নভেম্বর হলো। তো 3রা নভেম্বরের পিছনে মূল কারণ হলো that the killers of Bangabandhu remained outside the discipline of the army. Anyway, those are killers. I condemn them, and I think they have received the right kind of punishment. And those who are still left behind, I hope they receive it also. Okay. Yes, you finished? Everybody has to agree with you. There's no way to disagree with that. Nice having you. Major Saab. And you are a great major. I saw you, I told you before, in your uniform, and you had a lot of medals here. And তুমি তো লিচাংয়ের খুব দোস্ত ছিল, and you are very naughty. Your group, তাই না? Anyway, nice having you, Qayyum. Thank you. A pleasure. Making our economy right, or MOER, is all about a natural individual economic sovereignty, which we have surrendered to our governments. This has been a fact worldwide for decades together. MOER understands that a combination of individual freedom, monetary freedom, the free markets, and property rights can propel economic prosperity in every household in all nations. But how do we bring these to reality or correct the condition that we are in? I think it is by discussing on various platforms with the people that we become aware of the economic truths in knowing what serves us best. Is it the government or us, the people? We want you, not some ivory tower bureaucrat or a Nobel laureate, to fix your economy by proclaiming your naturally endowed economic rights. Thank you, and MOER will continue to talk with people as we do now. Thank you.